Hallo zusammen und willkommen zur CK zu einer weiteren kraftvollen und inspirierenden Episode von Motivational Journey. Ich freue mich geert, dass heute hier seid, denn die Botschaft, die ich mit euch teilen werde, kennt ihr genau der Wendepunkt sein, den braucht, Vols Potenzial zu entfalten und das Leben zu leben. Von dem kann immer getre hat. Wir all wissen, dass der Morgen mit tätig ist. Leg den Ton für den ganzen Tag. Für die ganz Woche und in vielerlei Hinsicht für den Verlauf unseres gesamten Lebens. Aber was, wenn ich euch sage, dass die Art und Weise, wie euch in den frohen Stunden des Tages selbst begegnet, als ändern kann. Dieser Infekt aber tiefgrün und die positiv unherbändig Gedenken, sowie Affirmation gleich morgen zu praktizieren, kann der Schale sein, ihr Ziel zu erreichen. Hindernis zu überwinden und ihr bestes Leben zu leben. Heute sprechen wir über nun kraftvoll Dinge, die euch jeden Morgen sagen solltet. Dies Aussagen sein nicht nur Wort, sie sein Erkel, Rangen von Glauben, sie Rack und Entschlossenheit. Dieser Erkel Rangen enthalt den Schlüssel, ein neues Level von Wachstum, Erfolg und innerem Frieden zu erreichen. Also lasst uns in Touch one. Heute ist ein neuer Anfang, wenn aufwacht, erinnert ich an dies Infekt. Aber unglaublich, Zeit, wahrheit heute ist ein neuer Anfang. Egal, was in der Vergangenheit passiert ist, sei es ein Misserfolg, ein Rückschlag oder sogar ein Sieg, heute bietet einen frischen Start. Jeder Morgen ist ein Lehrleinwand. Hat die Chance zu lernen, wie in der Welt stehen wollt. Die Fehler von gestern definieren nicht, wer heute said. Your Vergangenheit ist nur das Vergangenheit. Es ist wichtig, sei loszulassen, als was euch belastet. Hinter euch zu lassen, denn heute hat die Gelegenheit, ihr Geschichte nu zu schreiben. Jeder neue Tag ist ein Chance für Wachstum, Heilung und Veränderung. Sagt es laut, heute ist ein neuer Anfang und ich entscheide mich, den heutigen Tag besser zu machen als gestern. Wenn jeden Tag als neue Gelegenheit annet, frisch zu starten, leidet Bemüh, Glitchkeiten und Begeisterung in ihr Leben ein. Egal aber Herausforderungen begegnet oder Erfolg feiert, denkt daran, jeder neue Tag bringt euch einen Schritt näher in ihren Traum. Es ist so einfach, in die Fall des Selbstzweifels zu tappen. Manchmal bezweifeln wir unsere Fähigkeiten, stellen unseren Wort in Frage oder fühlen uns, als wollen wir nicht gut genug. Aber ich sage, ihr seid zu erstaunlichem fähig. Ihr tragt grenzenloses Potenzial in euch. Und das Universum wartet darauf, dass es entfaltet. Ihr Traum sei nicht zu groß, für euch sei werden für euch geschaffen. Last night zu. Das negative Gedanken oder die Meinungen anderer euch etwas anderes glauben machen. Die Wahrheit ist, hat als, was brought erfolgreich zu sein. Resilience. Kreativität. Entschlossenheit oder hat bereits bewiesen, dass Hindernis überwinden und über sie hinauswachsen kann nicht. Hat es kann einmal geschafft. Und werdet es wieder schaffen. Heute erinnert ich an ihr Stärke, ihr Fähigkeiten und ihr unglaubliches Potenzial. Sagt euch selbst, ich bin zu erstaunlichem fähig, uns aus unserem inneren Gleichgewicht zu bringen. Aber hier ist die Wahrheit. Hat die Kontrolle über ihr Gedanken und Gefühl. Niemand sonst hat die Macht zu bestimmen, wie euch fühlt, ist sei denn, geht ihnen des Macht. Und lasst mich euch sagen, seid stärker als jeder Umstein und ihr Gedanken sind mit Tig. Sie können nennen euch erfrichten oder niedersehen. Jeden Morgen trefft die bewusste Entscheidung, die Kontrolle über ihr Gedanken zu übernehmen. Halt Positivität, halt Denkbarkeit, halt Frieden. Hat die Fähigkeit, ihren Geist zu trainieren, sich auf das Gut zu konzentrieren, selbst inmitten von Herausforderungen. Jeder Gedanke, den bewusst lenkt, ist wie ein Samen, der ihr Realität formen kann. Wenn das Leben euch das Chestmal aus dem Gleichgewicht zu bringen wird, erinnert euch daran, dass die Wahl hat ruhig, selbstbewusst und klar zu reagieren.
Kunnen ich entscheiden, nicht von Angst, Sorgen oder Negativität kontrolliert zu werden. Stattdessen nennt in jedem Moment die Macht übernehmen, bewusst zu handeln, zu denken und zu fühlen. Es ist nicht immer in Fakt, besonders wenn außer Ereignis Hartzuschlägen oder Menschen versuchen, euch runter zu ziehen. Aber gerät in diesen Momenten sich war sicherlich, die Fähigkeit, your Reaktionen zu steuern, your Gedanken bewusst zu lenken und euren Geist auf Positives zu fokussieren, ist der Schlüssel zu innerem Frieden und Erfolg. Jeder Morgen bietet eine neue Chance, dies Kontrolle zu üben. Weiterholt es ich kontrolliere mein Gedanken und Gefühle und ich will halt Frieden. Lasst euch nicht von Unsicherheit, der Roger oder Zweifeln leiten. Stattdessen richtet euch bewusst auf Positivität aus, auf Hoffnung, auf Vertrauen in your eigene Kraft. Your Geist ist your Wertvolkswerk so trainiert in Schutezi in anderen Nutzen, die Realität zu erschaffen, die euch Munach erinnert euch jeden Morgen. Hat die Macht, why reagiert, why denkt und why euch verhält. Indem dies Wahrheit verinnerlicht, baut ein starkes Fundament für euren Tag, für ihr Watschen, für ihr Leben. Jede bewusste Entscheidung, ihr Gedanken zu kontrollieren, bringt euch in die zu innerem Frieden, Klarheit und zu der besten Version ihrer selbst. Ich werde in Erfolg und Glück. So viel von uns dabei finden mit dem Gefühl der Unweigerlichkeit. Besonders wenn es Erfolg und Personliches Glossige geht, wir werden gelehrt zu glauben, dass wir unermüdlich arbeiten. Als Opfern oder uns unser Recht auf Glückliche und Erfolg werden wir sein. Aber die Wahrheit ist, werden Erfolg und Glück einfach, weil existiert. Ihr Wort hang nicht davon ab, was erreicht oder why und euch sehen. Ihr seid von nader aus wertvoll, und ihr Glück ist ihr Geburtsrecht. Jeden Tag erinnert ich daran, dass jede Segnung verdient, die euch begegnet, ihr verdient Liebe, Frieden, Freude und Erfolg. Aber man muss euch nicht dafür entschuldigen, dies Dinge zu wollen. Wenn ihr eigen Beurteilung reagiert das Universum, zu waffnen, sich im Glitchkeiten erscheinen und ihr Energie sieht positiv sind. Die Akzeptanz ihrer eigenen Wertigkeit ändert ihr Perspektive und ihre Realität. Oft lassen wir uns von Zweifeln oder der Meinung anderer davon abhalten, unser volles Potenzial zu leben. Wir vergleichen uns mit Menschen, die scheinbar mehr erreicht haben, oder wir messen unseren Wert aus ihren Standards. Aber jeder Mensch hat seinen eigenen Weg, sein eigen Geschwindigkeit, sein eigen Geschichte. Said genau richtig, wie said, und verdient als, was euch getan. Nehmt euch jeden Morgen einen Moment, euch selbst zu erinnern, ich werde Erfolg und Glücklichkeit. Dies Wort sein nicht nur Affirmationen, sei sein ein kraftvoller Anker. Durch deren erinnert, dass es Recht hat, Freude zu empfangen, ihr Seele zu verfolgen und das Leben zu gestalten, das ihr euch allen entsteht. Jeder kleine Schritt, denn nicht von ihrer Triumph ist ein Tag an ihrer Bewegung und ihr Anspruch auf Glücklichkeit. Lasst euch das sie umgehen oder negative Gedanken, Daten abhalten, euch selbst anzuerkennen und zu führen. Selbstakzeptanz und das Wissen den eigenen Wert von die Grundlage für ein erfülltes Leben. Wenn euch täglich daran erinnert, dass Erfolg und Glücklichkeit verdient, steht ihr ihr innere Kraft, ihr Selbstvertrauen und ihr Fähigkeit, Herausforderungen zu meistern. Sagt es laut und pfiff halt es in ihrem Herzen, ich werde ihren Erfolg und Glücklichkeit. Und ich pfiff mich, sei mit Dankbarkeit anzunehmen. Indem dies Wahrheit setzt ihr ein Kett von positiven Ereignissen in Gang, die ich in die zu ihrem besten Leben bringen, Tag für Tag. Ich will halt Dankbarkeit überbeschwören. Dankbarkeit ist eins der menschlichsten Werkzeuge, die sehr vergangen hat. Wenn euch für Dankbarkeit entscheidet, verlagert ihren Fokus von dem, was nicht hat, auf das, was bereits besitzt. Dies einfache, aber transformative Praxis, one pfeff, net ren zu feiuleilen, seid noch mehr Gutes in ihr Leben. Jeden Morgen nehmt einen Moment,
Uber all die Dinge naksudenken. Für die ihr dankbar seid, ihr Jessendite, your family, your chansen, your race. When juch auf dankbarkeit ausrichtet, weigert juch Negativität. Beschwerden oder Unzufriedenheit, ihren Tag kontrollieren zu lassen. Ihr anerkennt, dass das Leben nicht immer perfekt ist. Aber es jit immer etwas, wofür ihr dankbar sein kolo nannt. Dankbarkeit werden ändert ihr Perspektive. Sie geht juch die Kraft, positiv zu bleiben, egal welch Herausforderungen juch begegnen. Statt juch auf Mangel oder Verlust zu konzentrieren, richtet ihr Aufmerksamkeit auf das Gut, das bereits in ihrem Leben vorhanden ist. Jeder Tag wird dadurch heller, jeder Moment wird voller, und your energy wird auf man Glitchkeiten und Wachstum ausgerichtet. Es ist leicht in einer Welt voller wirklich Erwartungen und Stress die Dankbarkeit zu vergessen. Aber indem juch bewusst für Dankbarkeit entscheidet, übernimmt die Kontrolle über ihre Emotionen und ihre Wahrnehmung. Beginnt, das Leben nicht als Kampf oder Herausforderung zu sehen, sondern als eine Gelegenheit, Segen zu erkennen und anzunehmen. Sagt es laut, ich will Dankbarkeit über Beschwerden, und ich werde mich auf die Segnungen in meinem Leben konzentrieren, egal was passiert. Jede positive Handlung, jeder dankbar Gedank, jede Anerkennung des Guten in ihrem Leben verstärkt dies Kraft. Dankbarkeit ist nicht nur ein Gefühl, sie ist eine bewusste Entscheidung, jeden Tag Positivität zu kultivieren und sich auf das zu fokussieren, was wirklich zählt. Wenn ihr dies Praxis glitch anwendet, verändert sich ihr innerer Zustand. Ihr seht Menschen, Chancen und Erfahrungen an, da ihr Dankbarkeit widerspiegeln. Ihr Geist wird klar, ihr hört offener, und seid besser in der Leid, Frieden und Erfolg zu empfangen. Jeden Morgen erinnert euch, ich will Dankbarkeit über Beschwerden. Mit jedem bewussten Moment der Dankbarkeit gestaltet, ihr Leben aktiv und da, vereinbar unendlich im Glitchkeiten. Dankbarkeit ist der Schausel, der euch in Einklang mit ihrem erchasten Selbst und dem Fluss des Lebens bringt. Ich wachse jeden Tag. Wachstum ist ein lebenslanger Prozess und es ist leicht entmutigt zu werden, wenn wir nicht sofort Ergebnis sehen oder wenn der Fortschritt langsam ersteht. Aber glaubt mir, ihr wachst jeden Tag, selbst wenn es nicht immer sichtbar ist. Jede Entscheidung, die ihr trefft, jede Herausforderung, der ihr begegnet, und jede Lektion, die ihr lernt, tragit zu ihrem Wachstum bei. Wachstum geschieht nicht über Nacht. Es ist ein kontinuierlicher, schrittweiser Prozess. Jeder kleine Schritt, den ihr glitch macht, summiert sich zu groß in Verderungen über die Zeit. Selbstständig unbedeutende Handlungen, ein Gespräch, ein new FT Hicket, ein Bewusstentscheidung bauen, die Grundlage für ihr Suchen und fähig, reichen ihr Potenzial. Wenn jeden Morgen anerkennt, dass watcht, verändert sich ihr Perspektive. Rakikshalji werden nicht mehr als Misserfolg Jesihen. Diese Affirmation erinnert uns daran, dass niemals tröstet, selbst wenn die Fortschritt langsam erschienen. Jeder Moment, in dem ihr bewusst handelt, denkt und lernt, trägt zu ihrer Entwicklung bei. Ihr Wachstum ist kontinuierlich, und jeder Tag ist ein Baustein für ihre Zukunft. Es ist wichtig, Fortschritt zu feiern, auch die kleinsten. Selbst klein Erfolg sein den Zeichen dafür, dass euch bewegt, dass lernt und dass statiker wird. Die Anerkennung ihrer täglichen Fortschritt motiviert euch, konsequent zu bleiben und weiterhin positive Gewohnheiten zu kultivieren. Wenn euch auf ihr Wachstum konzentriert, entwickelt eine Haltung des Vertrauens untergettelt. Ihr versteht, das war Transformation seit Brot und das jeder Schritt, egal wie klein, euch auf den Weg zu ihrem besten Leben bringt. Ihr Glaube in den kontinuierlichen Fortschritt gibt euch Energie, Ausdauer und Klarheit, jede Herausforderung anzunehmen. Erinnert euch jeden Morgen, ich wachse jeden Tag, und ich vertraue darauf, dass jeder Schritt mich meinem besten Selbst herbringt. Mit jedem bewussten Moment des Lernens, Handelns und Reflektierens schafft ein Zukunft,
Die your trud an your chasten Ziel weiter spiegelt. Ich bin Jennig, so way ich bin. In einer Welt, die unstehendig dragen, mehr zu sein, mehr zu tun und mehr zu haben. Ist es leicht, ein der wichtigsten Wahrheiten zu vergessen. Seid Jennig. No, so why seid. Mam us niemandem etwas beweisen. Mam us sas uch net verändern. Acceptiert oder Juliet zu werden. Seid von Naderos wertvoll, und es gibt nix an ich, das falsch ist. Es ist leicht, sich mit anderen zu vergleichen. Erfolg zu sehen und zu denken, man selbst sei weniger. Aber ihr einziger Ticket, ihr Stärken, ihr Eigenheiten und ihr Persönlichkeit machen euch besonders anstehen. Niemand sonst auf der Welt hat ihren Weg, ihr Erfahrungen oder ihr Perspektive. Seid vals nendig und ausreichend, und das euch anpassen oder verbessern mami sest. Den wird Tungen andere zu entsprechen. Jeden Morgen erinnert euch, ich bin Jennig, so why ich bin. Dies wird son mehr als nur ein Affirmation. Sei sein ihn ausdruck ihrer Selbstakzeptanz und ihres inneren Friedens. Indem euch selbst als Jennig anerkennt, entfaltet ein in Strack. Die beangig vano an nanden ist. Junt Vertrauen, Selbstliebe und die Freiheit, ihr Leben nach ihren eigenen Vorstelungen zu gestalten. Die Anerkennung ihrer eigenen Wolsten entdeckt bedeutet nicht, dass auf rat zu wachsen oder euch weiter zu entwickeln. Im Gegenteil sieht euch die Sicherheit, Risiken inzugen, new zu lernen und euch weiter zu entwickeln, und dass ihr Selbstvertrauen Deven Arbeit. Handelt aus einem Ort der Flau und nicht aus Mangel. Wenn jeden Tag mit dem Bewusstsein beginnt, dass Jennig said, verändert sich ihr Verhalten und ihr Entscheidungen. Nennt Herausforderungen an, euch selbst zu kritisieren, feiert ihr Erfolg, euch mit anderen zu vergleichen, lädt authentisch, selbstbewusst und viel laut. Sagt es laut, ich bin Jennig, so way ich bin. Ich muss mich für niemanden verändern. Ich bin wertvoll, Juliet und hig. Dies Wort erinnern euch daran, dass ihr Wort inhärent ist und dass das Recht habt, Liebe, Glossake und Erfolg zu empfangen. Wenn dies Wahrheit jeden Morgen let, setzt ein kraftvoll Absicht für den Tag, schafft eine Realität, in der euch selbst vertraut, euch respektiert und euch feiert. Seid volsnendig, stark und einzigartig. Seid Jennig so why seid und das ist die Basis für ein Erfolg als kraftvolles und glaubwürdiges Leben. Freunde, das wären die non-kraftvollen Affirmationen, die euch jeden Morgen sagen können. Den Ton für einen aus hinlichen Tag, ein inspirierende Watch und letztlich ein für Lottis Leben zu setzen. Denkt daran, es geht nicht darum, darauf zu warten, dass ich nennen, sondern darum, die Kontrolle zu übernehmen und ihre eigenen Schlüssel zu gestalten. Indem diese Wahrheiten jeden Morgen veröffentlichen, dass jeder Tag ein neuer Anfang ist, dass durch seine Fähigkeit setzt, dass durch Gedenken und Erfolg kontrolliert, Erfolg und Gallusike wird, aktiv hält Denkbarkeit erhalten, die Angst vorführen hat. Jeden Tag wächst an das so, why seid, Jennig said, leg das Fundament für in sein Werk, Selbstvertrauen und Wahrfreiheit. Wenn diese Affirmationen in ihr tägliches Leben integriert, veröffnet euch far Möglichkeiten, Wachstum und unendliche Chancen. Schafft eine Realität, in der ihr Triumph erfolgt, ihr Ziel erreicht und ihr Best selbst lebt. Denkt daran, hat die Macht, das Leben zu erschaffen, das euch munansch. Get mügig bohren, gladen euch selbst und beginnt jeden Tag mit Absicht, Positivität und Stärke. Seid nicht nur in der Lage, ihr Leben zu verändern, seid dazu bestimmt, es in wollen sie gern zu leben.